we had studied. Right, we had studied one major thing, which is multiple layers. Muscular serosa and layer muscularis is the submucosa, mucosa, lumen karyam okka we had studied last day, right? Now coming to today's portion is going to be digestive glands. What are the glands which are there? See, till now what did we study? We had studied about different organs which are there. Pala organs endakkayanu ennalladana nammal padichadu. Now we had also studied that. What did we study? We had also studied that digestive organs matralla. We also have digestive glands. Glands are the people who are going to secrete enzymes, and enzymes are biochemical digestion നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പല ആവർത്തി we had studied it multiple times. So what are the major glands which are going to be there? See, the major glands are going to be, first and foremost, it is going to start from your oral cavity, right? Salivary glands are there. Salivary glands. അതുപോലെ തന്നെ esophagus does not have major glands for digestion. Stomachal, obviously there are quite a few glands. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ importantly വരുന്നത് you have pancreas. Pancreas are there. All right, pancreas are കുറേ glands in the small intestine le കുറേ glands in, and liver is going to secrete bile എന്നുള്ളത് ഉണ്ട്. All right, this is not an enzyme. Bile does not have any enzymes. Yesterday also we discussed മറക്കരുത് needs വളരെ important ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. Okay, coming to salivary glands, ladies and gentlemen. Salivary glands ennu parayunnathu, there are 3 pair of salivary glands. Lecture note, please write lecture notes. Okay, appo salivary glands ennu parayunnathu, there are 3 pairs of salivary glands. Appo 3 pairs ennu parayna endha artham? Parotid gland ennu parna oru chegida matte chegida, oru chikku matte chikku, rendu sarathu undu. Okay, ears in the front, it is in front of your ears. In front of your ears there are two glands, okay, which is parotid gland. Ivide ornandi ipparthu ornandi parotid glands. And then coming to the next one, which is submaxillary. Submaxillary is also known as submandibular. Submaxillary or submandibular ennaanu nammal paraya. Submaxillary or submandibular, second one. Okay, which is evideyana lower jaw aanullathu. Okay, keetadi cheeks inde thaazheyayittu lower jaw aanullathu. And then coming to the sublinguals. Lingual always means tongue. Tongue inde thaazhe, actually tongue inde thaazhe ningalonnu kannadichittu avadannu saliva വരുന്നത് പോലെ ഒന്ന് imagine ചെയ്തേ. Just imagine that saliva is coming from there. kannadichittu just try that out. And can you actually feel the saliva coming out? Yeah, it will happen. Actually, we can actually kind of control it. Namukku saliva kondu varanayittu pattum. Okay, so this is sublingual one. Okay, sublingual nu parayunnathu namukku tongue inde thaazheyanu ullathu. So parotid glands, appo nammal endha parnathu? Parotid glands and submaxillary or sublingual inde, adepole submaxillary or submandibular inde, sublingual inde ennallathu nammal parnu. See, what you have to understand is, inside the buccal cavity there is no salivary gland. Inside the buccal cavity there is no salivary gland. They are open to the buccal cavity. Open they are outside the buccal cavity. Very important point. Okay, now coming to neat namukku nokkanallathu enda, ipo parotid glands aanennu vicharichu. Parotid glands, largest glands and parotid glands ennu parayna salivary glands le ഏറ്റവും largest one ആണ് parotid glands. They are going to produce serous kind of a watery secretion. Serous means it is like a watery secretion and serous secretion. So parotid glands are the largest salivary glands and located just in front of the ears. Submaxillary or mandibular glands in the serous mucus secretion is there. Mucus secretion is going to be there. Okay, this is located below the jaw, and maximum saliva production is done by the submaxillary glands. Sublingual ennu parayunnathu naakinte thaazheyanu. Ivide predominantly mucus character vazhunundavum. Okay, so that the food is lubricated when it passes through the esophagus. Esophagus koodi pogumbodhekku lubrication varanallo, adinu vendita. And this is placed under the tongue. Okay, salivary glands are outside the buccal cavity, and there will be a duct in order to carry the saliva to the buccal cavity. So if you see over here, there are ducts which are present.
ductuകൾ ഉണ്ട്. See, this is the parotid gland, this is a submandibular gland, and this is a sublingual. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. Okay, this is how it is going to be. Now coming to the next portion. Okay, ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ saliva എന്ന് പറയുന്നതിൽ what all are there? Saliva major. See, what you have to understand is pH of saliva, very important. pH of saliva is 6.8. Slightly, very slightly, it is acidic in nature, very slightly. Okay, 99% of it is water. Adile lysozymes, and please note lysozymes, it is not lysosomes. Lysozymes. Lysozymes are antibacterial in nature. They are antibacterial in nature. എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൗത്തിൽ തന്നെ അതിനെ ഇടിച്ച് സൂപ്പാക്കും. Okay, antibacterial in nature, and they are also going to have some electrolytes. Electrolytes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ions ഉണ്ടാവും. Okay, എന്തൊക്കെ ion ഉണ്ടാവും? Potassium ion, bicarbonate ion. Potassium ion, bicarbonate is HCO3 minus. Sodium ion, chloride ion ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Okay, and most importantly, it is going to have salivary amylase. Very, very important. Saliva is going to have salivary amylase. Salivary amylase ന്റെ വേറെ പേരാണ് tyalin. Okay, അല്ലെങ്കിൽ alpha amylase എന്ന് പറയുന്നത്. Salivary amylase ന്റെ പണി എന്താണെന്നറിയോ? We are going to study that കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പൊ പോകുന്ന പോക്കിന് വീണ്ടും 2-3 പ്രാവശ്യം I am going to repeat it. Salivary amylase ന്റെ പണി എന്താണെന്നറിയോ? ചപ്പാത്തിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക, ചോറിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക, റൈസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ചപ്പാത്തി ഹാസ് carbohydrate. Carbohydrate is polysaccharide. See, chapati, rice, everything is carbohydrate. What are carbohydrates? Polysaccharides. Polysaccharides. All right. See, polysaccharides എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു sugar. Okay, അങ്ങനെ multiple sugars ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് polysaccharides. Okay, now my salivary amylase is going to break these sugars and make it a simple sugars. കുറേ sugars ഉള്ളതിനെ complex sugar, which is polysaccharide എന്ന് പറയും. My salivary amylase is going to break down these complex sugars like carbohydrate into simple sugars. Okay, we are going to see that in കുറച്ച് നേരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. So which is the enzyme? See, saliva has enzyme. Which is the enzyme which is present? Salivary amylase is the enzyme which is present. Salivary amylase is the enzyme which is present in the saliva. Okay, tyalin എന്ന് പറയും, alpha amylase എന്ന് പറയും. Okay, അരവിന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ. നീറ്റിനെ നോക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് അധികം നോക്കണ്ട. Everything in the textbook is covered inside this particular note, handwritten note. Okay, these are just for NEET students. Okay, appo larger molecules in simple one ആയിട്ട് break down ചെയ്യുന്നതാണ് salivary amylase ന്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. Now coming to the next chetan, who is that? Liver. All right. Okay, next coming to gastric gland, then we will go to the liver. Okay, കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. Because first we will have to deal with the mouth part, which is the saliva part. What all did we study? How many glands are there? What are the type of secretions of these salivary glands? Then what did we study? We studied that saliva constituents ennaanu. We studied what are the constituents of saliva. Ingeneyaanu nammal orthu vekkende. This is how you have to remember. Abhirami video on cheyye. Okay, this is how you have to remember. Okay, now I am watching, I have my eyes on all of you. Already ningal video off cheyidanya a second njan ariyam. Okay, everybody. Now coming to the next one. Ini wire like pova. Okay, now coming to gastric glands. There are multiple glands which are there. ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അരവിന്ദൻ ഇത് പഠിക്കാനില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ ഓഫ് ലെയർ ആണ് ആക്ച്വലി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡുകളില് ഈ ലെയർ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്കുലാറിസ് മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. This is a gland, and this particular gland has multiple cells in it. ആ സെൽസ് പല സെക്രീഷൻസ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും, സെക്രീഷൻസ് തരും. അത് എന്തൊക്കെ സെക്രീഷൻസ് ആ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് oxyntic cells എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. oxyntic cells. Okay, oxyntic, what are the type of cells which are there? ഒന്ന് surface mucous cell is there. Okay, mucous neck cell is there. Parietal cell is there. Chief cells are there.
അതേപോലെ G cells are there. G cells. Okay. Parietal cell is also known as oxyntic cell. Parietal celline എന്താ പറയുന്നത്? Oxyntic cell എന്നും നമ്മൾ പറയും. ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ കുട്ടികളെ. Surface mucous cell is there. Parietal cell is there. Chief cells are there. G cells are there. Okay, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. വാട്ട് ആർ ദ സർഫസ് മ്യൂക്കസ് സെൽ? സർഫസ് മ്യൂക്കസ് സെല്ല് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. മ്യൂക്കസ് നെക്സ്റ്റ് സെൽ മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. പരീറ്റൽ ഓർ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽ ആണ്, പരീറ്റൽ ഓർ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽ ആണ് H പ്ലസും Cl മൈനസും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. They're going to secrete H plus and Cl minus. H plus and Cl minus combine ചെയ്തിട്ട് HCl ഉണ്ടാവും. Stomachil എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോണേ? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, oxyntic cell or parietal cell is going to secrete H plus and Cl minus. Oxyntic cell or parietal cell is going to secrete H plus and Cl minus. Now hydrochloric acid എന്തിനാ വേണ്ടത്? Very very essential acid in the stomach. Bacteria വന്നാൽ കൊല്ലും. Okay, importantly there is another thing which is present in the stomach. 10th ൽ പഠിച്ചതാണ് pepsinogen. Do you remember that? Pepsinogen, which is present in the stomach. Pepsinogen എന്ന് പറയുന്നത് protein digest ചെയ്യുന്ന സാധനം. See, stomach, what all does it have? Stomach has hydrochloric acid, importantly pepsin. Pepsin is there. Pepsin is very important for protein digestion. Pepsin is very important for protein digestion. Renin. See, renin എന്ന് പറയുന്നത് infants-ലുള്ള സാധനമാണ്. Infants. Okay, it is present in infants. Okay, very important. Infants ലാണ് ഇതുള്ളത്. So all these things are there. Also ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്, intrinsic factor എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം പഠിക്കണ്ട. Okay, hydrochloric acid, pepsin, renin, അതേപോലെ intrinsic factor നെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. Okay, now if you see, pepsin is not secreted as such. Pepsin എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Protein digestion. Pepsin is used for protein digestion. Something is wrong with my protein digestion. Okay, appo endanu vechina pepsin is not secreted as such. Pepsin is secreted. Okay, one second, let me just use this. Pepsin is secreted. Who is going to secrete pepsin? Pepsin is going to be secreted by the chief cells. Pepsin is going to be secreted by the chief cells. Okay, gastric chief cell is going to secrete pepsin. Now pepsin as such alla chief cell is secreting. Gastric chief cell is going to secrete it as pepsinogen. Pepsinogen is going to be converted to pepsin in presence of HCl. Pepsinogen is going to be converted into pepsin in presence of HCl. Did you understand? So are HCl secrete in oxyntic cell. Oxyntic cell or parietal cell ആണ് HCl secreting. One of the important function of HCl is that pepsinogen. Pepsinogen is secreted by who? Pepsinogen is secreted by chief cell. Chief cell. Okay. HCl is secreted by parietal cell. Parietal cell. All right. Parietal cell. Now, what is the important function of HCl? HCl is going to be one of the chief factors who are going to convert pepsinogen to pepsin. Pepsinogen ne pepsin ആക്കുന്നത് importantly HCl ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ HCl ന്റെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സംഭവമാണ്. See, pepsin എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോട്ടീൻസിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യും. Pepsin is responsible for protein metabolism. Okay, പ്രോട്ടീനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്ലി നമ്മുടെ പെപ്സിൻ ആണ്. Now hydrochloric acid is also important for vitamin B12 absorption. Vitamin B12 absorption hydrochloric acid important ആണ്. Another important one is എങ്ങനെയാ അത് സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, see, HCl makes Cassell's intrinsic factor എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം. Okay, Cassell's intrinsic factor. Cassell's intrinsic factor ന്റെ ഗുണം എന്താണ്? See, Cassell's intrinsic factor is the thing which is responsible for vitamin B12 absorption. See, vitamin B12 is required by the body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് vitamin B12 വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ vitamin B12 absorb ചെയ്യണം ഫുഡിൽ നിന്ന്. Our body has to absorb vitamin B12. For that we require something known as intrinsic factor. Cassell's intrinsic factor എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത്. Cassell's intrinsic factor. So HCl kind of helps in the manufacture of Cassell's intrinsic factor. Cassell's intrinsic factor makes it easy to absorb vitamin B12. Another name of vitamin B12 is cyanocobalamin. Cyanocobalamin.
Okay, so cyanocobalamin അല്ലെങ്കിൽ vitamin B12 ന്റെ absorption is aided by this intrinsic factor. ഈ intrinsic factor നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് HCl helps. Okay, vitamin B12 എന്തിനാണ് ആവശ്യം? റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന് ആവശ്യമുണ്ട്, നെർവ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് for their proper development and maintenance. Vitamin B12 is necessary for red blood cell-ന്റെയും അതേപോലെ nerves-ന്റെയും proper functioning-ന് ആവശ്യമുണ്ട്. In case vitamin B12 is there, vitamin B12 deficiency vannu nu vicharicho, deficiency vannu kayna there can be anemia. What is anemia? Reduction in RBC, right? Reduction in RBC. There are many types of anemia. For vitamin deficiency karanam undavan pattunna anemia is pernicious anemia or megaloblastic anemia. Pernicious anemia or megaloblastic anemia. All right, itre manasilayo? Okay. Now coming to next എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, gastric chief cell. Okay, gastric chief cell ഇതിനെ തന്നെ peptic cell എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ gastric zymogenic cells. ഇത് എന്താ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് gastric lipase റിലീസ് ചെയ്യും, pepsinogen റിലീസ് ചെയ്യും, prorenin റിലീസ് ചെയ്യും. മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് റിലീസ് ചെയ്യണം. gastric lipase, gastric lipase. Okay, lipase റിലീസ് ചെയ്യും, pepsinogen റിലീസ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ prorenin. All right, prorenin is also released. Okay, so it is not secreted by adult. appo idile importantly pepsinogen aanu ultimately pepsin aayittu maarunne, and pepsin ultimately converts proteins inde metabolism help ചെയ്യും. Okay, proteins inde metabolism help ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ pepsin എന്ന് പറയുന്നത്, metabolism. Okay, now coming to prorenin. If you see, prorenin is converted into renin. All right, prorenin is converted into renin. But this is not secreted in adult mammals. നമ്മൾ പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. Because prorenin എന്തിനാ, renin എന്താ ചെയ്യുന്ന? Renin is also known as chymosin. Renin എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ renin മിൽക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ്, മിൽക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ ഡൈജഷന്. So this requires an optimum pH of 3.4 for its proper functioning. Okay, so we studied about oxyntic cells, we studied about chief cells, we are going to study about G cell. G cell ആണ് gastrin എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യണം. Okay, gastrin റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് G cells ആണ്, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വിടും. ഇപ്പൊ gastrin, ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് gastrin ആണ് ഭക്ഷണം സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ when the food comes to the stomach hydrochloric acid release-നെ ട്രിഗർ ചെയ്യണം. Gastrin triggers the release of hydrochloric acid in stomach. Okay, this is very important. All right, are you guys clear with this? Yes, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പഠിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Now coming to the next portion, which is what small intestine-ന്റെ ഗ്ലാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ജനറലി 2 types നമ്മൾ പറയാം, ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലേബർകുൻ. ഓക്കെ, ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലേബർകുൻ, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ്. ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് സബ്മ്യൂക്കോസൽ ഉള്ള സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഹാസ് വാട്ട് ഓൾ പാർട്സ്? duodenum is there. All right, duodenatile എവിടെയുള്ളത്? സബ്മ്യൂക്കോസാല് ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡിലാണ് ഉള്ളത്. They are going to secrete alkaline fluid which is mucin. Okay, ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡിൽ എന്താ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണേ? ആൽക്കലൈൻ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഇസ് മ്യൂസിൻ. ഓക്കെ, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യണേ? സി, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് stomach is highly acidic in nature. കട്ട acidic ആണ്. അത്രേ ആസിഡ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ your small intestine is going to be destroyed. So ആ acidic ഫുഡിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ബ്രണ്ണേഴ്സ് മ്യൂക്കസ് റിലീസ് ചെയ്യണം. മ്യൂസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലേബർകുൻ. ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലേബർകുൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണുള്ളത്? സി, ഇവിടെ എവിടെയാണ്? സി, വില്ലയുടെ പ്രൊജക്ഷൻസിന്റെ ഇടയിൽ യു സി ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലേബർകുൻ ഓവർ ഹിയർ. There are multiple cells which release many substances in this particular place. So അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. So gastric glands കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ we studied about, what did we study? Small intestine. Small intestine രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ്, ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലേബർകുൻ. ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് സബ്മ്യൂക്കോസൽ ലെയറിലാണ് ഉള്ളത്. അതെന്താ റിലീസ് ചെയ്യണേ? മ്യൂസിൻ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലേബർകുൻ എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലൈസിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ 2 മലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ വാലി പോലെയാണ് ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലേബർകുൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അവിടെ കുറെ സാധനങ്ങള് അവിടെ ചേട്ടന്മാര് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് വൺ. സി, വാട്ട് ഓൾ ഡിഡ് വി സ്റ്റഡി ടിൽ നൗ?
Okay, now you have to see salivary glands in a particular part. We studied about salivary glands. Alright, salivary glands എത്ര type ഉണ്ട്? Okay, number of types. Number ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പേരുകൾ എന്താണ്, number of ഇത്, അതേപോലെ സെക്രീഷൻസിന്റെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ സലൈവയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് പഠിച്ചു. സലൈവയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് പഠിച്ചു. Then what did we study? Gastric glands. Gastric glands എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ സെൽസ് ഉണ്ട്, what are the different type of cells. Okay, ആ സെൽസിന്റെ സെക്രീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, cells and their secretion പഠിച്ചു. Okay, then what did we study? നമ്മൾ intestinal glands ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. intestinal 2 types of glands ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay, crypts of labor, crypts ന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ Brunner's gland ന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു. ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay, now we are going and studying liver. We are going and studying liver. Liver is the largest gland. Okay, liver almost weighs 1.2 to 1.5 kg. ഇത് എവിടെയുള്ളത്? Abdominal cavity. See, abdominal cavity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കുട്ടികളെ? stomach ഉള്ള cavity. We already saw that yesterday. വയറുള്ള cavity നെ abdominal cavity എന്ന് പറയാം. abdominal cavity യുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് liver ഉള്ളത്. Okay, generally അല്ല, liver has 2 lobes. ഇത് ഒരു ലോബ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, ഇത് ഒരു ലോബ്. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്, ഡോക്ടർ ആവാൻ നിങ്ങൾ നീറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ, നീറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയണ്ട, ബട്ട് ആക്ച്വലി MBBS പഠിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദർ ആർ 4 lobes. ഓക്കെ, ഇതൊരു ലോബ്, ഇതൊരു ലോബ്. പക്ഷെ നീറ്റ് പ്രകാരം only 2 lobes are there. Only 2 lobes are there. Okay, alright, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം NCERT is the Bible, NCERT is the dictionary, NCERT is everything. So 2 lobes. Okay, liver has 2 lobes. Now coming to ഈ രണ്ട് lobes അവിടെ ഉണ്ട്. Alright, now liver ന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും bile വരും. There are many things which are secreted by the liver, done by the liver. Okay, കുറേ കാര്യങ്ങൾ actually liver ചെയ്യും. Detoxification, കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, all these things are done by liver. We are not going to study all those things. അപ്പൊ ലിവറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? Liver has liver lobules. Okay, liver, anything related to liver is known as hepatic. Lungs, pulmonary. Alright, lungs നെ നമ്മൾ pulmonary എന്ന് പറയും, liver നെ നമ്മൾ hepatic എന്ന് പറയും. Yeah, അപ്പൊ അതേപോലെ kidney നെ നമ്മൾ renal. ഓക്കെ, റീനൽ എന്ന് പറയും. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ കുട്ടികളെ, ഇതില് ലിവറിന്റെ അകത്ത് കുട്ടി കിഡ്നി, നമ്മളെ 10th പഠിച്ചിട്ട് കിഡ്നി ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺസ്. അതേപോലെ ലിവർ ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലിവർ ലോബ്യൂൾസ്. ദീസ് ലിവർ ലോബ്യൂൾസ് ആർ നോൺ ആസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ്. Okay, hepatic lobules are the structural and functional unit of liver. Please understand, they are very important statement for NEET. Hepatic lobules. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക hepatic cells ആണോ hepatic lobules ആണോ? It is hepatic lobules who are the structural and functional unit of liver. See, hepatic lobules are made up of hepatic cells. See, ഇതാണ് hepatic cells. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ വെയിൻസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബൈല് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഡക്ട് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറെ ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത് ഒരു ലോബ്യൂൾ ആണ്, ഇത് ഒരു കുറേ ലോബ്യൂൾസ് ചേർന്നിട്ടാണ്, ഇത് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾ ആണ്. ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണേ? ത്രെഡ് പോലെ ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണേ. ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ thread format, അല്ലെ? ലോബ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ആസ് cords or threads. cords പോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തോ ഒരു ഹെക്സഗണൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Okay, appa hepatic cells are arranged as cords, and hepatic lobule is the structural and functional unit of liver. Okay, now coming to ee lobule thanne oru thin aayittulla connective tissue sheath vechittu arranged aayittundavu, covered aayittundavu. Actually liverum covered aanu, liveril ninnum ullilot extend aayittu lobulesum covered aayirikkum, thin aayittulla oru connective sheath vechittu. Aa connective sheath inde perana Glissen's capsule. മറക്കരുത്. Okay, now what is the cell going to do? Hepatic cells bile ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഈ hepatic cells മുഴുവൻ bile ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് bile ductil കൂടിയിട്ട് ലിവറിന്റെ ഉള്ളിൽ bile ducts ഉണ്ട്. Okay, hepatic ducts ഉണ്ട്.
ഇത്രയും സാധനം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ ലിവർ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 1.2 to 1.5 kg ഉണ്ട്. അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ മുകളിലാണുള്ളത്. ആൻഡ് there are 2 lobes എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് there are liver has hepatic lobules എന്ന് പറയും. Hepatic lobules are the structural and functional units of liver എന്ന് പറഞ്ഞു. And hepatic lobules hepatic cells ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. And the hepatic cells are arranged as pods എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Alright. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ? Lobule is going to be covered by thin connective sheath which is Glisson's capsule എന്ന് പറഞ്ഞു. Alright. So ഇനിയിപ്പോ എന്താ? So okay, നോക്കിക്കോ. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? What did we study? We studied that ലിവറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുള്ളത്? ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ഉണ്ട്. Okay. Now hepatic cells are going to produce bile. Okay. And this bile is going to come through hepatic ducts. Okay. Say this is liver. ഈ red color സാധനം is liver. There are lot of ducts. There are lot of ducts which are there. Alright, കുറേ ducts in it. And ultimately, രണ്ട് lobes ൽ നിന്നും, say, ഇതൊരു lobe ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. This is one of the lobes, and this is the second lobe. Alright, this is the second lobe. ഇവിടെ നിന്നും ഒരു lobe വരെ, ഒരു duct വരുന്നുണ്ട്, and ഇവിടെ നിന്നും വേറൊരു duct വരുന്നുണ്ട്. Okay, these are the hepatic ducts which are present. Okay, there are multiple ducts. They ultimately join together to form 2 main ducts, one from the left side and one from the right side. Okay, ഇവിടെ കൂടിയിട്ട് bile വരും. ഇവിടെ കൂടിയിട്ട് bile വരും. So now this is known as common hepatic duct. So this is known as common hepatic duct. Okay, this one, the one ഇവിടെ left നിന്ന് ഒരെണ്ണം വന്നു, right നിന്ന് ഒരെണ്ണം വന്നു, and this is known as a common hepatic duct. All right. Now common hepatic duct എന്ത് ചെയ്യും? താഴേക്ക് പോകും. താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് one of which is going to go to this particular gallbladder. Now what happens in the gallbladder? Gallbladder stores and concentrates the bile. Gallbladder is going to store and concentrate the bile. This particular duct is known as a cystic duct. This particular duct is known as the cystic duct. All right, this is known as a cystic duct. എന്നിട്ട് താഴെ വന്നു. See, മോളിലെ common hepatic duct ആണ്, left hepatic duct ഉണ്ട്, right hepatic duct ഉണ്ട്, and ultimately they will join to form the common hepatic duct. And ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? This is the cystic duct. Cystic duct is going to come out of the gallbladder, or take the bile into the gallbladder. And ultimately ipo gallbladder il ninnum bile porthekku variyanu vechu cystic duct vadi porthekku vannu. Cystic duct vadi porthekku vannite both of them are joining together. Common hepatic duct and the cystic duct are joining together to form the common bile duct. They are joining to form the common bile duct. ഇവിടെ common hepatic duct ആണ്, ഇപ്പുറത്തെ common cystic duct ആണ്. Okay, sorry, ഇവിടെ cystic duct ആണ്. Both of them join to form the common bile duct. Are you all clear with this? Now common bile duct താഴെ വന്നു. Now bile is coming over here. At this particular point there is a sphincter. This particular point there is a sphincter which controls bile in the entry. This sphincter is known as sphincter of Boyden. The sphincter is known as sphincter of Boyden. All right, I'll give you time to draw. Okay, rough ആയിട്ട് വരയ്ക്കണേ ഇത്. ഇപ്പൊ കേക്ക്. Okay, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു? Common liver has 2 lobules, and this particular lobule, left hepatic duct and right hepatic duct, join to form common hepatic duct. And ultimately they will be joined by the cystic duct from the gallbladder. All right, cystic duct and common hepatic duct together are known as the common bile duct. And this common bile duct ultimately or junction liver, there is a sphincter over here, and this sphincter is known as sphincter of Boyden. All right, now coming to ipo varakkelle njan samayam tharam. Now coming to the pancreas. Pancreas ചേട്ടൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, say നമ്മുടെ stomach ഉണ്ട്. stomach കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാ വരണേ? See, stomach കഴിഞ്ഞിട്ട്, see, this is your stomach. All right, this is your stomach which is there. Stomachൽ നിന്നും your small intestine starts like a C-shaped duodenum. This is C-shaped duodenum. നമ്മുടെ pancreas is going to fit in nicely into the C-shaped duodenum. It is going to sit very relaxedly into the C-shaped duodenum. So this is your duodenum which is present. This is your duodenum which is present, and this is a pancreas which is present. Okay, now pancreas il nindum there are lot of secretions which are coming in. Ultimately everybody joins to this particular duct. Okay, this particular main pancreatic duct, this is known as Wirsung.
duct of pancreatic duct is known as duct of Wirsung. It is Viren, okay, Wirsung. All right. Now this pancreatic Wirsung, this pancreatic, secretions are going to go through the duct of Wirsung. Even again, there is a sphincter. There is a sphincter. There is a sphincter in the pancreatic main duct. At this junction, see, bile in the secretions are going to come in, and pancreas in the secretions are going to come in. Now there is a common duct. Now there is a common duct. This common duct is known as hepatopancreatic duct. This common duct is known as hepatopancreatic duct. Manslayo? Bile in the secretions varum, ivide pancreas in the secretion varum, and they together form a duct. Joined to a duct which is known as hepatopancreatic duct. There is a small budge which is there, or that particular junction is a bit swollen, all right, and that is known as ampulla of Vetter. Ampulla of Vetter, okay, and ultimately they open to the duodenum. Ultimately they open to the duodenum. Again, there is a sphincter. Again, there is a sphincter. This sphincter is known as sphincter of Oddi, which sphincter endinallathu secretions ullilekku varumbo control cheyananu. We'll start once again. Left hepatic duct and right hepatic duct, they are joining together to form the common hepatic duct, and ultimately they are joined by the cystic duct in order to form this particular region, which is a common bile duct. Common bile duct ultimately comes to a junction. There is a sphincter over here. This sphincter is known as sphincter of Boyden. All right. Now coming to this particular portion, which is the portion of the pancreas. Pancreas has a lot of secretions, and ultimately all the secretions open to the duct of Wirsung, which is the main pancreatic duct, and this is controlled by a sphincter, which is a main sphincter of the pancreatic duct, and ultimately they join together, which is a common bile duct. അതേപോലെ തന്നെ ഈ pancreatic duct, they join together at this junction to form a common hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct. Or swollen region and that is known as Vater. Swollen region, ampulla of Vater, and ultimately they open to form the open to the duodenum. Duodenum open cheyna sthalathu there is a sphincter, and that sphincter is known as sphincter of Oddi. Are you all clear with this? Okay, rough ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചേ, rough ആയിട്ട് വരച്ചേ. ഇനി Glissen's capsule നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, that is going to be a characteristic feature of mammalian liver. Mammalian liver എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mammals liverന്റെ characteristic feature ആണ് Glissen's capsule എന്ന് പറയുന്നത്. What is Glissen's capsule? ലിവറിനെ പൊതിയുന്നതും അതുപോലെ ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്നതുമാണ് Glissen's capsule എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഗോൾ ബ്ലാഡറിന്റെ റിമൂവലിന്റെ പേര്, അതായത് ഓപ്പറേഷൻ സർജിക്കലി റിമൂവിംഗ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇസ് നോൺ ആസ് സിസെക്ടോമി. എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഗോൾ ബ്ലാഡറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ ഇങ്ങനെ സോൾട്ട്, ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് സോൾട്ട് ഉണ്ടാവാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ജനറലി bile എന്ന് പറയുന്നത്, it is produced, bile contains enough chemicals to actually dissolve the cholesterol. പക്ഷേ if liver is going to secrete കുറേ cholesterol എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ we might have to remove gall bladder. This particular surgical removal is known as cystectomy. Okay, അതേപോലെ hepectomy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, surgically removing a piece of your liver is known as hepectomy. Okay, so what is the function of gallbladder? Concentration and storing of bile is the major function of gallbladder. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? തിരിച്ചും മറിച്ചും ആ സ്ഫിങ്ക്ടേഴ്സിന്റെ പേരൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. What is the composition of bile? Majorly it is going to contain water. 97 to 98% is water. It has bile salts. Bile salts are derived from cholesterol. Bile salt in ഏറ്റവും important function is emulsification of fat, breaking down of big fat globule into kutti fat
fat globules is known as emulsification. Not rightly, but very rudimentary kind of definition. Okay, it has bilirubin, biliverdin pigments are there. There are two main pigments. Fats, cholesterol is there, fatty acids are there, lecithin inorganic salts are present in the bile. Two main pigments are there, bilirubin. അതേപോലെ തന്നെ biliverdin എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. Bilirubin has kind of a orange yellow color. അതേപോലെ തന്നെ biliverdin has kind of a green color. എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ fecal matter ഉണ്ട്. Fecal matter കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് when you go to bathroom it is brown in color because of the bile pigments, bilirubin and biliverdin, which is present. All right, but this is also very very important, which what gives the color of fecal matter എന്നുള്ളത് വളരെ important question ആണ്. And bile salts ന്റെ function എന്താണ് important question ആണ്. Okay, cholesterol is present എന്നുള്ളതും important ആണ്. Okay, these are the things which are present in bile. Okay, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി coming to pancreas. All right, pancreas എന്ന് പറയുന്നത് it is a compound stuff. Okay, രണ്ടാണ് ഉണ്ട്, heterocrine gland എന്ന് പറയും. Pancreas is a heterocrine gland, compound gland or heterocrine gland. Why? ഇതിലെ exocrine portion ഉണ്ട്, endocrine portion ഉണ്ട്. Exocrine portion എന്ന് പറയുന്നത് juice, enzymes secrete ചെയ്യുന്ന ചേട്ടന്മാരെയാ പറയുന്നത്, enzymes secrete ചെയ്യുന്ന. Endocrine എന്ന് പറയുന്ന hormones secrete ചെയ്യുന്ന. They directly, exocrine നിങ്ങൾ നോക്കിയാ, exocrine എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. Exocrine has ducts. Alright, exo dishwash bar നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡക്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് വരില്ലേ, അല്ല ലിക്വിഡിൽ ഒരു ഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ. Exocrine has duct. Endocrine do not have duct. They directly release their secretions onto the blood. Endocrine direct onto blood, directly into blood, directly to blood. All right, okay, appo endocrine portion secrete ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ. Endocrine secretion of the pancreas എന്തൊക്കെയാണ്? very important, insulin and glucagon. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എക്സോക്രൈൻ പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യം, കാരണം ഡൈജഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എക്സോക്രൈൻ ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൽക്കലൈൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്. ഓക്കെ, എല്ലാ എൻസൈംസിനെയും ചേർന്നിട്ട് every enzyme which is secreted by the pancreas is together known as pancreatic juice. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ്. ഇങ്ങനെ വെട്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്, തിരിച്ച് കാണിച്ചാൽ this is how you are going to see. There will be exocrine part and there will be endocrine part in the pancreas. Okay, if you see 97% of the pancreas is going to be exocrine. Okay, and 97% of the pancreas is exocrine and 1 to 3% മാത്രമാണ് ഈ endocrine portion എന്ന് പറയുന്നത്. See, ഇതില് ഹോർമോൺസ് ആരെ റിലീസ് ചെയ്യണേ? ഹോർമോൺസ്, that is the endocrine part എന്ന് പറയുന്നത് they are islets of Langerhans. Endocrine part of the pancreas is islet of Langerhans. Okay, they are going to produce insulin and glucagon. നോക്കിക്കോ, endocrine portion, this is endocrine portion. Endocrine portion do not have duct, do not have duct. Okay, they are going to secrete hormones. What are the hormones? What are the hormones? Insulin. They're going to secrete insulin and glucagon. Glucagon. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് we are going to study in detail. Insulin is secreted by the beta cells. Beta cells, there are multiple kind of cells. ഇവിടെ beta cells ഉണ്ട്, alpha cells ഉണ്ട്. Beta cells ആണ് ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൽഫ സെൽസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ. ആൽഫ സെൽസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് reduces blood sugar level. Okay, now glucagon increases blood sugar. See, sugar patients na parayna blood. See, what do you mean by sugar patients? You take sugar and you check it. Adu check cheyumbol avade blood il ulla sugar check cheyumbol bayangara koodalanu. Ayyo, sugar patient. അപ്പൊ ഇൻസുലിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കും. ഇൻസുലിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്തിനാ വെക്കണേ? ബ്ലഡിന്റെ ഷുഗർ കുറയാൻ. ബ്ലഡിന്റെ ഷുഗർ എങ്ങനെ കുറയും? സെല്ലുകൾ എടുക്കണം, ബ്ലഡിൽ നിന്നും സെല്ല് എടുക്കണം. See, blood is flowing like this, ladies and gentlemen. Blood is flowing like this. There are a lot of sugars.
Okay, kore sugar. Okay, my color is not right. Okay, sugar is there. Generally what happens, there is a cell over here, and it says that please give me some sugar, and it takes up, but lot of cells are there. Cell needs sugar. Okay, but somehow or other, can you all stop playing with this, ladies and gentlemen? Idil kalikala. Appo somehow or other, what happens? Blood sugar cell edukkan pattilla. Somehow or other, cell is not able to take up the sugar. Appo what is going to happen? Blood thanne sugar is going to stay back. See, this particular guy is not able to take up the sugar which is there in the blood. Cells are not able to take. അല്ലെ, അപ്പൊ സെല്ല് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇപ്പൊ സെല്ല് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ 3 sugar will be taken up by this particular guy, 3 sugar will be taken by this particular guy. Sugar level will be very low in the blood. ആണോ അല്ലയോ? പക്ഷേ somehow or other, this guy is not able to take up the sugar. So everything is going to be inside the blood itself. മനസ്സിലായോ? So insulin is required in order to help the uptake of the sugar by the cell. സെല്ലിനെ തിരിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻസുലിൻ വേണം, എന്നാലേ സെല്ലിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ. thereby reducing the blood sugar level. ഗ്ലൂക്കോഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ലെവലിൽ കൂട്ടാനാണ്. ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ്. സെല്ലിന്റെ അടുത്ത് പറയും നിനക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നൗ, കുറച്ച് ബ്ലഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ടീംസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാ, നമ്മുടെ പോർഷൻ അതല്ല. ഇൻസുലിൻ എന്തോ ചെയ്യട്ടെ, ഗ്ലൂക്കോഗോൺ എന്തോ ചെയ്യട്ടെ, നമ്മൾ പറയുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ ഡൈജഷൻ ആണ്. Now what has pancreas to do with chapati's digestion, ladies and gentlemen? Endocrine system is the islets of Langerhans. Endocrine system is islets of Langerhans. ഈ ചേട്ടന്മാരിലാണ് ആൽഫ സെൽസ് ഉള്ളത്, ബീറ്റ സെൽസ് ഉള്ളത്. ഈ ചേട്ടന്മാരാണ് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോഗോണും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ we are not bothered about this. We are bothered about the duct people, which is the exocrine people. Exo dishwash bar has duct in it. Okay, duct people, acinar and duct tissue. തൽക്ക അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കണ്ട. ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ acinar cells are the people. Acinar cells ലെ zymogen granules are there. Acinar cells have zymogen granules who are going to secrete pancreatic juice. Okay, അപ്പോ നമ്മുടെ exocrine portionൽ ആരാ ഉള്ളത്? acinar cells are there. They have zymogen granules who are going to help the secretion of pancreatic juice. Pancreatic juice il endakinde 98% water, everything is water, and 2% enzyme, but very important enzyme. Pancreatic amylase, pancreatic lipase, trypsinogen, phospholipase, trypsinogen, chymotrypsinogen, very very important. Pancreatic amylase, pancreatic lipase, phospholipase, trypsinogen, chymotrypsinogen, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൽ ഉണ്ട്, everything is present. Okay, so pancreas has endocrine portion and exocrine portion. Endocrine portion is islets of Langerhans. Exocrine portion is made up of acinar cells. Acinar cells have zymogen granules. They are going to release pancreatic juice. Pancreatic juice has pancreatic amylase, pancreatic lipase, phospholipase, trypsinogen, chymotrypsinogen. Okay, ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അഭിരാമി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മോളെ? Now ella glands in we studied. Now we are going to study about digestion of food. Digestion of food we already studied mechanical process and biochemical process. Okay, buccal cavity buccal cavity mastication and swallowing of food. Mastication swallowing of food is going to happen. Mastication in the chavacharakel. Who all are going to do? Teeth, tongue, saliva together helps in mastication of food. Teeth, tongue, saliva.
important. Mastication ആരാ help ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ എന്ത് വരും? ടീത്ത് മാത്രം. ടീത്തും ടങ്കും സലൈവയും ഒന്നിച്ചാണ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ടീത്ത് യു ഓൾറെഡി നോ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ. സലൈവയില് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സലൈവ ഹാസ് മ്യൂക്കസ് ഫോർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ. സലൈവ ഹാസ് മ്യൂക്കസ് ഫോർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ it kind of ചവച്ചരച്ചിട്ട് it kind of sticks the food together, right? ഒരു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ sticky ആയിട്ട് ഫുഡിനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരും. It adheres the food into what is known as a bolus. All right, and saliva has mucus. Mucus in two functions are lubrication as well as adhering the food to a bolus. All right, now coming to saliva also has electrolytes. It also has electrolytes: sodium ion, potassium ion, chloride ion, bicarbonate ion okka saliva inde. Okay, saliva also has salivary amylase. Another name of salivary amylase is tyalin ennu nammal paranju. All right, tyalin ennu nammal already paranju. Okay, tyalin is actually activated by whom? It is activated by the chloride ions which are present. Tyalin is activated by chloride ions which are present. Adnan video on cheydirike. Chloride ions which are present in the saliva. Okay, appo ee salivary amylase ine enda function nu parayna carbohydrates നെ break down ചെയ്തിട്ട് simple sugars ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാൽ ഇത് not good. Okay, appo hydrolysis of carbohydrates ആണ് salivary amylase ന്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത്. 30% of starch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ another form of carbohydrate. Starch is a carbohydrate. ഒരു chemical type ആണ് carbohydrate എന്ന് പറയാം. So starch, 30% of starch is going to be hydrolyzed. Carbohydrate change ആയിട്ട് എന്താവും? Starch change ആയിട്ട് maltose ആയിട്ട് മാറും. Starch is going to get converted into maltose. Maltose is a disaccharide. What is meant by disaccharide? Sugar. See, you have to understand glucose, okay, fructose, galactose. ഇതൊക്കെ galactose. ഇതൊക്കെ monosaccharides ആണ്. Monosaccharide means there are only single sugar. Otta sugars are. These are very simple sugars. Maltose, okay, maltose has two sugars, which is glucose and glucose linked together to form maltose. So very common. Starch എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങനെ കുറേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയാം. They are broken down by the salivary amylase at a pH of 6.8 to maltose, which is a disaccharide. It is broken down to disaccharides. Disaccharide in example ആണ് maltose എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ കുട്ടികളെ ഇത്? Okay. All right, so tyalin is activated by chloride ions which are present in the saliva. Enzyme tyalin എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 30% of the starch ആണ് ഹൈഡ്രോലൈസ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സലൈവ ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ്, ഇനി ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. സലൈവയിൽ എന്തുണ്ട്? ലൈസോസൈം ഉണ്ട്. ലൈസോസൈം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ലൈസോസൈം ഇസ് ദ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈസോസൈം ഇനിയൊരു സ്ഥലത്തും കൂടിയിട്ട് റിലീസ് ആവും. എവിടെയാണെന്നറിയോ? വില്ലയുടെ താഴെ. ഓക്കെ, വില്ലയുടെ താഴെ we told that there are crypts of labor could അല്ലെ? crypts of labor could എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലയുടെ താഴെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ there are some cells which are known as Paneth cell also releases lysozyme. Paneth cell എന്ത് ചെയ്യും? ലൈസോസൈംസ് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സലൈവയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. Now we have to move on to what? സലൈവയിൽ നിന്നും ഈസോഫാഗസിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈസോഫാഗസിൽ there is no digestion which is happening. മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫുഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബോളസ്. ഓക്കെ, ബോളസ് എന്ത് ചെയ്യും? ബോളസ് അങ്ങനെ ഫാരിങ്സിലേക്ക് വരും. ഫാരിങ്സ് ആണ് swallow ചെയ്യണത്. swallowingന്റെ പേരാണ് ഡിഗ്ലൂട്ടീഷൻ. ഫാരിങ്സ് അങ്ങനെ ഈസോഫാഗസിൽ കൊടുക്കും. ഈസോഫാഗസിൽ നിന്നും ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ വഴി
See, esophagus to stomach is connected by a sphincter which is known as gastroesophageal sphincter. അതുവഴി stomachലേക്ക് പോകും. Okay, peristaltic movement വഴിയാണ് ultimately stomachലേക്ക് വരുന്നത്. Now, in stomach there are gastric glands. We already studied that. There are three types of glands: mucous neck cell, which secretes mucus; peptic or chief cells, which secretes pepsinogen, which is a pro-enzyme. Before enzyme, this is not the enzyme. Pepsinogen is going to get converted to pepsin, which is the enzyme. All right, and parietal or oxyntic cells are going to secrete hydrochloric acid and intrinsic factor. Intrinsic factor. Intrinsic factor is very important for vitamin B12 absorption. Vitamin 12 അല്ല, vitamin B12 ന്റെ absorption. Cyanocobalamin എന്നാണ് vitamin B12 ന്റെ പേര്. Cyanocobalamin. And stomach there is mechanical digestion as well. Coming to stomach. Stomach എന്താ സംഭവിച്ചേ? Stomach 4 to 5 hours food is going to stay. All right. And there are churning movements. So if you are asked, stomach does biochemical digestion, mechanical digestion, both the none. Both are. Mechanical digestion is there because of the churning movements. How does the churning movement happen? Because of the circular muscle, longitudinal muscles, and stomach has oblique muscle in the muscularis layer, right? അതുകൊണ്ടാണ് churning movement വരുന്നത്. So 4 to 5 hours stomach തന്നെ ഉണ്ടാവും, churning movement ഉണ്ടാവും. Once everything gastric juice ആയിട്ട് mix ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, once everything is mixed, you know, that is known as chyme. That is known as chyme. Okay, bolus ആണ് mouth, and after that chyme. Okay, chyme is acidic. Acidic. Why is it acidic? Because of the hydrochloric acid. Chyme is acidic. It is acidic. മറക്കരുത്, because of the hydrochloric acid. Okay, അപ്പോൾ there are multiple cells which are present. ആ സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, now coming to pepsinogen. Pepsinogen എന്ന് പറയുന്നത് hydrochloric acid. See, pH is very important. Hydrochloric acid pH provides a pH of 1.8 in stomach. ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? Pepsinogen gets converted into pepsin. Pepsin എന്ത് ചെയ്യും? Proteins which are present in the food is converted by the pepsin to a simpler form. What are the simpler forms? Proteoses and peptones. Proteoses and peptones. Okay, proteoses and peptones are a category, or chemical category ആണ്. Peptides എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം. So ഇത് important ആണ്. പ്രോട്ടീൻസിനെ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റും? Proteoses and peptones. See, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ആണ്. ഓക്കെ, ഷുഗർ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Pepsin is not converting them to amino acid. It is converting them to an intermediate thing, which is proteoses and peptones. Okay. Now coming to mucus and bicarbonates are also secreted inside the stomach. Okay. Goblet cells are secreted. Goblet cells. Mucus is secreted by the goblet cells. Okay. Mucus endinana secreted lubrication, of course, and most importantly, mucosal epithelium. Hydrochloric acid 1.8 ആണ് pH. High pH. ഭയങ്കര acidic ആണ്. So obviously നമ്മുടെ epithelium മുഴുവൻ കരിഞ്ഞു പോകും. And it is severely going to affect the epithelium. Epithelium requires protection. That protection is provided by the mucus and bicarbonate. Mucus and bicarbonate. All right. Coming to hydrochloric acid, what is the function of hydrochloric acid? It softens the food, kills the germs, and it provides a pH of 1.8, which is very, very important for pepsin's action. All right. Renin again. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? Pepsinogen ഉണ്ട്, mucus and bicarbonates ഉണ്ട്, hydrochloric acid ഉണ്ട്, renin. Renin is produced in infants. മറക്കരുത്, renin is produced in infants. It helps in the digestion of milk protein. Milk protein ന്റെ പേര് casein. Milk protein ന്റെ പേര് casein എന്നാണ് milk proteins ന്റെ പേര്. Okay, this is also a proteolytic enzyme. Proteolytic enzyme means something which acts on protein and breaks it down. Proteolytic enzyme ആണ്. And correct amount of lipases. Lipases means fats act in the lipids. Lipids are acted upon by lipases. Lipases and ultimately broken down into fatty acids and glycerols. Fatty acids and glycerols.
Okay, plus glycerol. നമ്മളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാം. ലിപ്പേസസ് കുറച്ച് generate ആവും ലിപ്പേസസ്. പക്ഷെ ലിപ്പേസസിന്റെ ആക്ഷൻ in stomach is not going to happen because ലിപ്പേസസ് നടക്കില്ല. ലിപ്പേസസിന് it requires basic thing to work. Amylase, lipases എപ്പോഴും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ലിപ്പിഡ് ഡൈജഷൻ നടക്കാനാണ് ലിപ്പേസസ് ഉള്ളത്. സ്റ്റൊമക്കിൽ ജനറലി ലിപ്പേസസിന്റെ ആക്ഷൻ ഇസ് വെരി വെരി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്, ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ എവിടെയാണ്, അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയുടെ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ വായിൽ എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നത്? വായിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, സ്റ്റൊമക്കിൽ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെയും ലിപ്പിഡ്സോ ഫാറ്റ്സോ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ലിപ്പിഡ്സോ ഫാറ്റ്സോ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സോ സ്റ്റൊമക്കിൽ വരുമ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഡൈജഷൻ ആവുന്നത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റൊമക്കിൽ നടക്കുന്നില്ല. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റൊമക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി വരുന്നതാണ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ഏറ്റവും മേജർ അബ്സോർപ്ഷൻ, ഏറ്റവും മേജർ ഡൈജഷൻ, കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനില്, അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതും സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനില്. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനില് ഡുവോഡിനത്തില് ആരൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്? സി, ഇഫ് യു സീ ഡുവോഡിനം, if you see duodenum, ladies and gentlemen, what are the things which are opening over here? Liver വരുന്നുണ്ട് ഒരറ്റത്തുനിന്ന്, liver വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ pancreas is also coming. അയ്യോ, pancreas is also coming. Alright, pancreas and the juice is also coming, and both of them are joining together to and opening inside the duodenum, right? Duodenum already has some glands. Duodenatile small intestine already has some glands inside it. Appo pancreatic juice ആരൊക്കെയാണ് small intestine ഉള്ളത്? Pancreas is producing pancreatic juice that is going to open into the intestine. Intestine തന്നെ കുറെ juices ഉണ്ട്, intestinal juices ഉണ്ട്. Liver is also opening into the intestine. This is the duodenum here shown. All these people are coming into the duodenum. Bile വരുന്നുണ്ട്, pancreatic juice വരുന്നുണ്ട്, intestinal juice വരുന്നുണ്ട്. Bile, there is no enzyme as such, പക്ഷെ bile has bile salt, bile pigments are there, cholesterol is there, phospholipid is there. Bile pigments എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ബിലിറൂബിനും ബിലിവേർഡിനും. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ബൈലിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ലിവറിൽ നിന്നും ബൈൽ വരുന്നുണ്ട്, ലിവർ പ്ലസ് ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും ബൈൽ വരുന്നുണ്ട്. ബൈൽ ഹാസ് ബൈൽ സോൾട്ട്, ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്, കൊളസ്ട്രോൾ, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ്. ഓക്കെ, ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ബിലിറൂബിൻ ആൻഡ് ബിലിവേർഡിൻ. പാൻക്രിയാസ് എന്തൊക്കെയാ തരണേ? ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. പാൻക്രിയാസ് ഇസ് ഗിവിംഗ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്. അതിലെ ട്രിപ്സിനോജൻ, കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ, അമിലേസസ്, ലിപ്പേസസ്, ന്യൂക്ലിയേസസ്, പ്രോകാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസസ്, ബൈകാർബണേറ്റ്സ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് തരുന്നുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, മനസ്സിലായോ? ട്രിപ്സിനോജൻ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് വഴി ഇന്റസ്റ്റൈനിൽ കയറും. ഇന്റസ്റ്റൈനിൽ അവിടെ വേറെ തന്നെ ഒരു സമുദ്രം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു സമുദ്രം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സക്കസ് എന്ററിക്കസ്. ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സക്കസ് എന്ററിക്കസ്. ഓക്കെ, ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസില് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഡൈസാക്കറൈഡേസസ്, അതായത് ഡബിൾ ഷുഗർ, ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഡൈസാക്കറൈഡ്. ഡൈസാക്കറൈഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചേട്ടന്മാരെയാണ് ഡൈസാക്കറൈഡേസസ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ കാറ്റഗറി. മാൾട്ടോസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ മാൾട്ടേസിന് പറ്റും. സൂക്രോസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സൂക്രേസ് ആണ്, അതായത് സൂക്രേസിന് പറ്റും. ലാക്ടോസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ലാക്ടേസിന് പറ്റും. ദീസ് ആർ disaccharidases. All right, disaccharidases are already present in the intestinal juice, which is succus entericus. Dipeptidases are already present. Lipases, nucleosidases are present. Okay, mucus obviously is present. Okay, adepole enterokinase is present. Okay, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കിക്കോ, പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസിനെ നമ്മൾ അമിലോപ്സിൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസിനെ അമിലോപ്സിൻ എന്ന് പറയും, പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസിനെ സ്റ്റിയാപ്സിൻ എന്ന് പറയും.
ഓക്കെ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരണം. ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഹാവിംഗ് എൻ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ഓൺ സൺഡേ, റൈറ്റ്?